Okay, so I just got this FLAMMA doubling pedal, and I have my my mic is plugged into my Bose PA. So this is the starting signal. There are 5 modes of the effect. There are 3 different reverbs: room, hall, and plate. And then there's a level button. There's also 2 additional modes with the tone that kind of just does a little bit of an EQ. The back has a couple other bells and whistles. There's phantom power switch. You can turn this little gain knob here. There's a switch for the line in. But yeah, also in the back there's the switch from lift to ground. So it's balanced output grounding. The 5 modes are unison, octave down, octave up, group 1, and group 2. And unison is just truly a doubling effect. It is creating a duplicate of the signal and playing it through the through the speaker. So then it sounds like you have 2 tracks of your voice, because that's what it is. Obviously, octave down and octave up, the second signal is going to be pitched up or down an octave. The groups, as far as I can tell, appear to be giving you both of those options in some variation. This is now in mode 1, which is the unison. So you can hear that it's just doubling the signal. It sounds just like that. And if I have it up to 100%, you definitely hear there's an additional voice. And just to give you an idea of what happens, here I'll roll this back a little bit because I don't know what the actual EQ settings are when you push this button, but it gives a boost. So the first one is this red, and you will hear that you get a bit of a bass boost, and maybe even just a bit of a gain boost as well. It makes it project a little bit nicer. I think that sounds pretty good. And then this I think this has more of the treble mids cranked a little bit. I definitely think that this helps to project the overall signal, so there's a bit more of a gain boost, even though I do have the gain up over here if you turn it down. Typically play in these like outdoor events during the summertime, or these places like in a shopping center or something where there's kind of a big area. Sometimes I will do something that's more like a private party in a living room, or somewhere, like a small cafe or something like that. I just think that this works perfectly for what I would use it for, which is just kind of, I'm one person and making it sound like more people. So we'll go ahead and try the next setting. So now we've got an octave down, and if you have it up all the way, it just kind of sounds like a funny little voice changer or something. But if you were to actually roll it down a little bit to maybe around here, and then be like, the world was on fire, no one could save me but you. It doesn't sound as funny, and actually kind of complements and works as a harmony. The same really applies when you go to the next setting, which is doing the same thing, but now it's an octave up instead of an octave down. And again, if you turn it all the way up, you get kind of a, it's a funny little voice changer kind of sound. But for the sake of trying to add some vocal harmony, actually, it's nice that you get this as an option, because if that's what you wanted to have, you have that. Maybe you want to sound like you've been sucking on helium or something. But if you're trying to just be like, it's now or never, be mine tonight, kiss me, my darling,
Come hold me tight. It does give the a bit of a nice little layer of harmony, and it's much more subtle if you roll it back a little bit. So this is mode 4. Mode 4 is giving you a track that is up an octave and a track that is down an octave, and you can hear it a lot better if I turn it up, but you can hear it both. Ha 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 ha. Yes. And then of course, so if you roll it back, it sounds a little bit nicer. So this right now is probably my favorite setting in the mode 4. This is the one that I intend to use for stuff, and then I can always, maybe I just want the chorus to have the harmony, and then I go back to the regular song. But I don't know how well this is picking up on the cell phone right now, but I think that it sounds really good. I'm in a small bedroom anyway right now, and this isn't the most ideal kind of room, but I will definitely be using this in my next gig like that. And then just for the sake of making sure I'm thorough here, I will go to 5, and I don't know if perhaps it doubles the maybe it's unison along with the octave down or something. I'm not really sure what it is. It's hard to tell. It's hard to tell. But it is a type of chorus effect essentially, so. But for me, I mean, considering the price of these pedals and the amount of stuff that you get out of it, I'm very happy with this. And this is another winner for me from FLAMMA. They come with a power supply. These are made real nice. They have good construction. They're easy to use. I actually like also that because some pedals don't have very good LEDs, and these are nice and bright. But not only that, when you turn off the pedal, you still get an LED to let you know that it's off. So that if you're on a dark stage, you get a sense of what's actually going on here. Oh, and by the way, the tone knobs, or the tone button, actually stays engaged, whether even if the pedal is disengaged. So that's something to keep in mind. The reverb would also change that way. It says the reverb and the tone are essentially non-bypassable, as far as I can tell. It's just the different modes. So that's something to just keep in mind. But again, this is the kind of thing you kind of play around with it. Oh, I'm being called by my manager. So anyway, I recommend this. Ok, hoy en Taker Stack os traigo otro pedal de voces. Hay un vídeo anterior en mi canal que hay de 3 pedales de voces de la misma marca, FLAMMA Innovation. En este caso tenemos el Harmony, el FV04 de FLAMMA. Es un pedal muy sencillo y realmente está muy guapo para hacer voces. Lo que hace es armonizar voces, no las dobla
ni hace cosas raras como o efectos creativos como los otros pedales que ya mostré en este canal, sino que este Harmony lo que hace es armonizar las voces. Tenemos 11 modos de actuación, 6 son 6 modos en los que añade solo una voz, ahora vamos a entrar en detalles, y los otros 5 añade 2, o sea, mezcla 2 de las anteriores. Las 6 primeras son, el primer modo son una octava por abajo, el segundo añade una quinta por abajo, el tercer modo añade una tercera por abajo, el cuarto modo una tercera por arriba, el quinto modo una quinta por arriba y el sexto modo una octava por arriba. Esos serían los 6 primeros modos en los que solo se añade una voz. Los otros 5, el séptimo modo añade una octava por abajo y una octava por arriba. El octavo modo añade una quinta por abajo y una tercera por arriba. El noveno una quinta por abajo y una quinta por arriba. El décimo una tercera por abajo y una tercera por arriba. Y el onceavo una tercera por abajo y una quinta por arriba. Está muy guapo. Esto lo mejor es probar qué modo te gusta más, dependiendo también de la canción que vas a hacer y demás, pero está muy chulo. Vale, esa es la primera perilla que tenemos aquí, sería la perilla de modo, ¿no? La siguiente perilla es la del tono, muy fácil. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces, esto es simple. Tú vas a cantar una canción en mi mayor, pues lo pones en mi y se acabó. Te armoniza en base a la escala. Está muy guapo porque, por ejemplo, en otros pedales como en el Pitch Shifter que también subí de Flamma, no te deja elegir el tono y para mí es un error. En este caso lo han hecho muy guay. ¿Qué pasa si es un re sostenido? Pues tenemos un LED en el medio que pone Sharp. Simplemente si pone re, pues es re natural, que le das y se pone en azul y es re sostenido. Este botón tiene 2 funciones más. La siguiente es que si tú le das 2 veces se pone a parpadear. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora está en azul, por lo tanto está sostenido, es un re sostenido. Pero, ¿es mayor o es menor? Al estar parpadeando es menor y cuando le das 2 veces y no parpadea es mayor. Por lo tanto, esto sería un do natural y esto sería un do menor. Punto. Ahora mismo está el pedal encendido, pero hay otra tercera perilla, que es el level, que es el mix, en el que tú vas a hablar, o cantar, mejor dicho, tu voz va a estar en primer plano y con el level lo que vas a hacer va a ser mezclar cuántas voces quieres. Entonces, yo por ejemplo ahora tengo octava por abajo seleccionada y si hablo y empiezo a subir hasta subirlo al 100%, en el que está al mismo volumen la voz que está haciendo el Harmony a mi voz normal. Vale, aparte, este potenciómetro juega otro papel, que no es simplemente mezclar cuanto más o menos de voz que queremos, sino que presionando el botón del medio y manteniéndolo presionado, girando esta ruleta, vamos a ir añadiendo reverb. Efectivamente, también tenemos reverb. Hay una pega que le pongo a esto, pero ya sería demasiados parámetros o demasiadas cosas para este pedal, que trata de ser sencillo y lo es. Aún así trae muchísimas funciones. No puedes setear la reverb. Es una reverb hall muy larga, muy guay y todo el rollo, pero no puedes setearla. Entonces simplemente tienes un mix de la reverb. Para mi gusto podríamos setear así, poquito simplemente lo que viene siendo para mojar la voz y ya está. Quizás es mucha, mantienes pulsado y modificas, mantienes pulsado y modificas, ya está. Vale, ahora la voz, el mix, una vez que el mix de las voces está desactivado, o sea, porque está bajado, ok, pero sigue teniendo reverb. Si yo levanto la voz, ahí está una octava por abajo y yo lo pulso, se cancela la voz, se va y pasea la voz, pero la reverb sigue. Si yo pulso 2 veces, se apaga la reverb y se apaga la voz. Y ahí queda bypaseado todo el pedal. Entonces, si nosotros solo queremos reverb, le daríamos al rojo, porque la voz está desactivada, pero la reverb no. Si nosotros queremos la voz también, aparte de la reverb, le damos al verde y está todo activado. Pues realmente no tiene nada más. Este es el pedal, es sencillo, pero tiene bastantes funciones como para solventar estas armonías en un bolo. Tiene una perilla con la que tú vas a seleccionar cuál va a ser la voz o el intervalo que te va a hacer. Otra perilla para seleccionar el tono acompañado del botón
para si es sostenido o si es menor o mayor. Y luego tiene el level para mezclar tanto la voz, por así decirlo, como para manteniendo pulsado y ajustando el grado del mix de la reverb. El pulsador con la función de off total, on solo la reverb y off las voces, o on todo, y punto, no tiene más. Tiene una entrada de guitarra y una de salida de guitarra, entrada de micro y salida de micro, para poder hacerlo con guitarras y con micros a la vez y por separado, que está muy guapo. Y ya está, no tiene más. Así que os dejo con estas muestras de audio de este FLAMMA Innovation FV4 Harmony. En tu mano hay poesía de verdad, la necesito para llegar hasta donde nadie nos pueda encontrar. No necesito a nadie más. Tú me elevas a la cima, tú me llevas hasta un clímax al mar, más allá. En tu mano hay poesía de verdad, la necesito para llegar, elévame. En tu mano hay poesía de verdad, la necesito para llegar hasta donde nadie nos pueda encontrar. No necesito a nadie más. Tú me elevas a la cima, tú me llevas hasta un clímax al mar, más allá. En tu mano hay poesía de verdad, la necesito para llegar, elévame. Bueno, esta es la prueba del pedal FV02. Esta es la configuración sin efectos y sin reverb. Entonces primero podríamos apreciar los distintos tipos de reverb: el de cuarto, el de salón y el plate. Esos son los reverbs y cada uno de ellos se puede ajustar la intensidad con la perilla. Para ajustar el volumen del efecto es con la perilla de level. Lo voy a exagerar un poco. Y el primer efecto es el Sound, y se escucha así. El 2 es la octava abajo y es claramente el efecto. El 3 es la octava arriba, como les digo, pues está algo exagerado. El 4 es un efecto de grupo 1. Y el 5 es otro efecto de grupo. Da como la sensación de varias personas hablando al mismo tiempo. Y bueno, esta configuración lo tengo con un micrófono de condensador, utilizando el Phantom Power de el pedal, directo a una interfaz Behringer Euphoria y directo grabando con un celular.